So many girls, always when they talk about youth, it always comes like boys are first when we talk about youth. But here, it's a totally different experience for me. See majority of you, and I'm very happy. And I should end my speech with a thanks, but I thank the management of the VENKAT College to give me this opportunity, and I thank Ishwar who had taken the pains in getting all the things possible with the help of the management in such a short notice. He called me 2 days before and he asked me to give a date after a week. I said like it may be not possible. 6th అయితే నేను వస్తాను ఈశ్వర్ అంటే నేను 6th అయితే వాళ్ళకి కష్టం అవుతుందేమో, క్లాసెస్ అయ్యి ఉంటాయి కదా పిల్లలకి, ప్లస్ అరేంజ్ చేయడం కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుందేమో, మనం షెడ్యూల్ దీని ప్రకారం తర్వాత చూద్దాం లేదంటే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఇస్ లైక్ వి వాంట్ యూ టు కమ్ అండ్ టాక్ అండ్ spend time with the students. So whichever time is convenient for you is convenient for them. I really sincerely thank the management of the college who has conferred upon me such a great honor of inviting me to talk to all of you. Speech ఇచ్చి అంత పెద్దదాన్ని కాదు నేను, మెసేజ్లు స్పీచ్లు ఇవ్వడానికి ఇంకా I need to learn so many more. And I always believe that life is full of learning and you have to learn until you go to the grave. So it doesn't mean that everyone knows everything when they say that I know. It means that they know most of the things. And coming here for this occasion to talk on the topic Youth for Change, Youth for the Nation and Vote for the Change. It is a beautiful topic, and the program itself in this college and in this village, where the Sarpanch itself is such an young person, is the first time in my life I am seeing such a youngster. And being a Sarpanch of a village, we can think such things are possible. ఇలాంటి సంఘటనలు టౌన్స్ లో సిటీస్ లో హాస్పిటల్ ఉంటుంది, యంగ్స్టర్స్ ఎన్నుకుంటారు, లేకపోతే మనం చెప్పింది వింటారు. కానీ ఒక మారుమూల పల్లెటూరులో ఇంత చక్కగా ఇంత చిన్నతరికి ఇంతటి అవకాశం ఇచ్చిన విలేజెస్ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలుపుతూ I just want to start talking seriously on this topic, but before that I want to find out your comfort, whether you will be comfortable if I talk in Telugu or English or both. Please. Sitting here today, ఇంత కంఫర్టబుల్ గా మనం కూర్చున్నాం అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ బికాస్ వాళ్ళు కాలేజ్ కట్టారు, మీ పేరెంట్స్ ఫీజు కట్టారు, మీ పేరెంట్స్ ఎంతో కష్టపడి ఫీజు కట్టుండొచ్చు. ఈ స్థితికి మిమ్మల్ని తీసుకురావడానికి వాళ్ళు చాలా చెమటోడ్చి సమకూర్చి వాళ్ళ బిడ్డల్ని ఇంజనీరింగ్ గా చూడాలనో, లేకపోతే డాక్టర్ గా చూడాలనో, లేకపోతే పెద్ద పొజిషన్ లో చూడాలనో చాలా కళలు అంటారు, బాగా చదువులేకపోయినా కానీ తీసుకొచ్చి పెట్టారు. కానీ మనం అందరం ఇక్కడ కూర్చుంటాం అంటే మన దేశంలో ఇంత స్వతంత్రంగా మనం ఉన్నామంటే ఇది ఏ ఒక్కరి త్యాగం వల్ల లేకపోతే ఏ ఒక్కరి గొప్పతనం వల్ల వచ్చింది కాదు. ఎంతో మంది మహానుభావులు
స్వాతంత్రం కోసం పోరాడి సంవత్సరాల పాటు, say for decades and for centuries, for 2 centuries there was freedom struggle here, and we could withstand just because of the greatness of our great Indian culture and heritage, which is here from times immemorial. మనల్ని చూసి నేర్చుకునేవారు అప్పట్లోనే. ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ ఇస్ ది అదర్ వే. మంచిని మనం వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వాళ్ళ చెడును మనం తీసుకుంటాం, వాళ్ళు వదిలేసి చెడు ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని మనం తీసుకుని మనం ఫాలో అవుతాం. బట్ the struggle of so many great national leaders, we are here today, and by the struggle of so many great defense forces guarding our country from all the neighboring countries who are just waiting for a chance. ఎప్పుడు ఏ చిన్న అవకాశం దొరుకుతుందా మన మీద దూకడానికి, మన పైన, మన కింద, మన పక్కన, to the east, west, south and north, everywhere you have our neighboring countries trying to come, infuse terrorist activities, spread insecurity and spread terror, take lives. They don't value lives, and they are fighting for a very simple and silly ideology, giving it a name on the religion, where that religion itself doesn't say that you need to kill others for you to get Jannah. But unfortunately, మన పక్కనున్న దేశాలు, సే పాకిస్తాన్ తీసుకుంటే, మనం ఏ విధంగానూ మన మీద గెలవలేక అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నించి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఏం చేస్తున్నారంటే మన యూత్ టార్గెట్ చేసుకుని లాట్ ఆఫ్ డ్రగ్స్, లాట్ ఆఫ్ అదర్ మెటీరియల్ విచ్ స్పాయిల్స్ దెమ్, వాళ్ళ ఐడియాలజీ మీద క్యాప్చర్ చేయడం కోసం ట్రై చేస్తున్న చాలా మంది in all the 5-6 border states in the north. They are facing so much of problem. They are targeting to the colleges, they are targeting in the universities and spreading this like a wildfire, because you are the strength of the nation. And if they damage you or your ideology and kill your respect for the nation, it is almost like one half the war. So what they are doing is such things, and they have already encroached to Arunachal, they have already encroached to Assam. Bangladeshis are almost everywhere in the northeastern states, and unfortunately in our country, the government votes and the constitute majority of the votes. They say that if you are talking about the majority, you are not secular. You are talking about the minority and abusing the majority, then you are secular. Secularism is anti-majority. But it is the other way around in any other country. You can't see such a disastrous situations in any other country. మన దేశంలో ఉన్నట్టు ఏ కంట్రీలో ఎవరు ఒప్పుకున్నారు? మన ఇంట్లోనే ఇంటి దగ్గర ఉన్న మన ఇంటి పెద్దలు కావాలి ఇంకెవరినో తీసుకొస్తే, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరైనా అమ్మాయో అబ్బాయో చేసుకుని వేరే కాస్ట్ నుంచి అమ్మాయిలో అమ్మాయిలో తీసుకొచ్చుకుని మన ఇంట్లో మన కల్చర్ లో మనం ఇన్వైట్ చేసుకోవడానికి మనం ఒప్పుకోరు. అలాంటి మన దేశాన్ని, ఇంత పెద్ద దేశాన్ని, మన దేశ పరువుని, ప్రతిష్టని ఎక్కడో మన దగ్గర లేదా? మన దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారు? ఎంతమంది ఉంటే ఈ స్థితికి మనం వచ్చాం? మనం చక్కగా పేరు చూసి, పేరు పక్కన ట్యాగ్ చూసి, వాళ్ళే మొత్తం స్వాతంత్రం కోసం పోరాడారు, ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తం దేశం కోసం దారిపోతుంది, సో మనందరం వేద్దాం అని చెప్పండి. I'm not telling about you. మీతో ఎందుకు నేను షేర్ చేసుకుంటానంటే, you can make so much of an impact. Most of you will be having the vote for the first time, but for the others, you need to be aware, you need to be clear, you need to understand what is the situation the country is going through, what sort of a change you should seek for, what sort of a change you should work for. మన ఇంటి దాంట్లోనే మనం ఒప్పుకున్నప్పుడు మన ఫ్యామిలీలో చాలా మంది యాక్సెప్ట్ చేయరు, చాలా మంది యాక్సెప్ట్ చేయరు అనమాట. జస్ట్ బికాస్ నో మనకి వాళ్ళకి కల్చర్ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. అలాంటిది ఒక దేశాన్ని మనం ఇచ్చేస్తాం మన ఇష్టం. My son, who is now 17 years old, asked me 5 years back, Amma, is it Indira Gandhi or not? Sri Mahatma Gandhi?
He asked me that 5 years back. I said, no, Nana, she's one. Gandhi gave his name, Gandhiji gave his name to the person whom she was marrying. Because Nehru didn't agree for her to get married to Mr. Firoz. And he said that she should be asked, if she is the only daughter of Mr. Jawaharlal Nehru, she should be called as Indira Nehru. Why is she called as Indira Gandhi? And then, because for that very reason, after he got the name, Mr. Firoz Gandhi got the name from Gandhiji. I think Gandhiji might have cried so many times after India became independent. Recently also I read an article where he was very, very unhappy within the very short time he lived after the country got independence. Seeing the wave of corruption of the Nehru government and the ideology difference. He didn't dream for such a type of independence. And Gandhiji very clearly said, you discard the name Congress. Congress is not a party. It is an organization which works for the independence of a country. All the people will work for the Congress. But unfortunately, now they have made it as if like this is the only party which fought for the independence. So I'm not going to deep into the political situations, but you need to understand where we need to really think about what change to be needed. And after that, when my son asked, I didn't have an answer to tell. He answered okay, fine. After that, then why is now again Priyanka also called as Gandhi? Hospital should be named after hospital. This is just simple playing with the mindsets of the country and the people. And very unfortunately, people get carried away. And this is how it has been happening all these years. And I think now people are more smart enough to understand that such things will not happen. I'm not asking you to vote for a particular party or vote for a particular person. But, ఏంటి ఎవరిని మనం ఎవరు నేర్చుకుంటున్నాం? ఈ పక్కన ఉన్నాను, మీ అమ్మ, నాన్న, తాత, అవ్వ, చెల్లి, అందరితో కూడా మీరు మాట్లాడాలి, మీరు డిస్కస్ చేయాలి. డిస్కస్ చేసినప్పుడే బయటకు వస్తుంది. ఎందుకు మీరు ఓటు వేయాలి? ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటే, ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మన దేశంలో రూల్ చేస్తున్న గవర్నమెంట్ వచ్చిన ఓట్ షేర్ is very, very less. We are 100%. Any party which is coming into power with coalition will get a minimum of 17 to 20% of votes. With getting 17 to 20% of votes and another 50% doesn't vote, they don't vote. And they want this 16-17% elected representatives to do the entire country, the majority. That means the remaining 73% are ruled by the minority of 17% of votes whoever gets it. Why like this? ఎందుకంటే ఓట్ అంటే ఓకే ఆ రోజు ఇంకొక సెలవు రోజు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, హ్యాపీగా ఉండొచ్చు, ఈ ఆఫీస్కి వెళ్ళట్లేదు, స్కూల్ కాలేజ్కి వెళ్ళట్లేదు, క్లాసెస్ తీసుకోకర్లేదు, లేకపోతే ఏదో సినిమాకి వెళ్దాము, పిక్నిక్ వెళ్దాము, ఎక్కడికి వెళ్దాము, అందరం కలిసి గెట్ టుగెదర్ చేసుకుందాం. చాలా మంది ఉంటారు కరెక్ట్గా ఓటింగ్ బూత్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఓట్ లేదని ఇంకా చెత్త పెడతారు అక్కడికి వెళ్ళి. ఈ 5 సంవత్సరాలు ఏం చేస్తున్నారంటే ఏమి చేయలేదు. టీచర్స్ ఇచ్చి నేను ఎలా ఉంటాను దరిద్రం ఈ దేశంలో ఇలాగే ఉంటాడని చెప్పి మన దేశాన్ని తిట్టి అవసరం లేకపోయినా కానీ చూసి నా పేరు లేదు అని చెప్పి అక్కడ కన్సర్న్ వాళ్ళని తిట్టుకుని వాళ్ళని చేసుకుని వచ్చేస్తారు. కాబట్టి వచ్చేసి ఒక వారం రోజులు ప్రపంచాలు గొప్పగా చెప్తారు. చూసి ఏంటండి మనం ఎప్పుడు బాగుపడతాం, ఎప్పుడు చేస్తా ఉంది, మన ఓటే లేదు. ఇన్ని రోజులు ఏం చేస్తారండి? ప్రతిదానికి గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు కదా, ఒక సంవత్సరం ముందో 6 నెలల ముందో లేకపోతే ఒక నెల ముందైనా కనీసం లేదు మీ ఓటింగ్ మీరు ప్రచారానికి వస్తున్నప్పుడు లీడర్స్ వస్తున్నప్పుడు కానీ మనం నిలదీయాలి. ఏమి మేము ఓటు లిస్ట్ నమోదు చేసుకున్నాం, మా పేరు లేదు, మీరు చెక్ చేసి చెప్పండి అని మనం నిలదీయగలగాలి. అది నిలదీయకుండా కరెక్ట్గా ఎలా ఓటుకోవాలి? ఏమవుతుంది? డబ్బులు తీసుకుని ఓటు వేసేవాళ్ళు ఓటేసేస్తారు. డబ్బులు తీసుకుంటే ఇలా ఈశ్వర్ షేర్ చేసుకుంటాను, 500 రూపాయలు 1000 రూపాయలు తీసుకుని ఓటు వేసుకుంటే 5 సంవత్సరాల్లో ఒక రోజుకు తీసుకుంటే 500 తీసుకుంటే 26 రూపాయలు, 1000 రూపాయలు తీసుకుంటే 26 పైసలు, 1000 రూపాయలు తీసుకుంటే 52 పైసలు. ఒక రోజు ముష్టివాడికి సెలవు లోపల కొట్టాను చిచి నాకు వచ్చింది డబ్బులు. మామూలు గవర్నమెంట్ చేయండి 26 5 మనం ఓట్ వేసి 5 years గవర్నమెంట్ రూల్ అనేది
చుట్టుపక్కల ఉన్నాడు కానీ మీకు తెలిసిన సర్కిల్లో try to talk about these things. You will not really feel that I am not at court and next year వస్తుంది ఎలక్షన్ అయిపోతుందని కాదు. ఇప్పుడు నుంచి మీకు వర్క్ చేస్తుంటే try to make yourself aware of the situations in the country. Try to make yourself aware of the circumstances what you need to overcome. Automatically things will change. Why do you need a change? Swami Vivekananda, whom I worship next to God and we follow the ideology, they said, just give me like 100 answers. I will change the face of the nation and show you. Why did he say that? Because you have the strength, you have the energy, you have the zeal. I'll just tell you a very small example. There was a task given for 4 people. Another room, 4 age groups of one group is between 70 and 60. Then the other group is between 45 and 60. Then the other group is between 35 and 45. Then the other group between 20 and 35. వాళ్ళందరికీ ఒకే టాస్క్, ఒకే సిచ్యువేషన్, ఒకే సర్కమ్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చారన్నమాట. ఒక పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీ they wanted to conduct a conference in the foothills of Himalayas. అరేంజ్ చేద్దాం మనం, మీరు వెళ్ళండి, మీ నలుగురు టాస్క్ 4. సో మీరు అందరికి కోఆర్డినేట్ చేసి ఒక 3 days మనం మన ఎంప్లాయీస్ అందరూ అక్కడ తీసుకెళ్ళి లైక్ రిట్రీట్ అండ్ ఆల్సో లైక్ వర్క్ షాప్ లాగా మనం కండక్ట్ చేద్దాం. మీరైతే ఏర్పాటు చేయాలి, 4 పంపిస్తారు వాళ్ళ బాస్. వీళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ రోజు బాగానే ఉంటుంది ఏర్పాటుకి వెళ్ళినప్పుడు. సెకండ్ డే చాలా పెద్ద స్ట్రాంగ్ వస్తుంది, చాలా పెద్ద స్ట్రాంగ్ వచ్చి అంతా కొట్టుకుపోతుంది, చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది అక్కడ వాతావరణం. వాళ్ళ బాస్ టీవీలో చూసి వాళ్ళ బాస్ ఫోన్ చేసి పెద్ద ఫస్ట్ ఏజ్ వైజ్ పెద్ద అడుగుతారు. 70 సంవత్సరాల బ్రాకెట్లో ఉన్నాయని, 60-70 సంవత్సరాల బ్రాకెట్లో ఉన్నాయని అడుగుతారు. ఏంటి అక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే, అయ్యో ఇంపాసిబుల్ సార్, ఏమి చేయలేదు సార్, కొట్టేకోవాలి సార్, అసలు ఏం బతుకున్నామో లేదో కూడా మాకు అర్థం కావట్లేదు, ఎలాగో చేయాలో ఏం చేయాలో మాకు ఏం తెలియలేదండి, అసలు మనం రిస్క్ అసలు ఏమాత్రం తీసుకోకూడదండి అంటారు. Then the next group comes between the 50 and 60. He says, కొంచెం సిచ్యువేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. ఏం చేద్దామని మనం కొంచెం ఆగిపోయాక కొంచెం నిదానంగా ఆలోచించుకుని మనం చూద్దాం సార్, ప్లాన్ చేద్దామని పోస్ట్పోన్ చేద్దామని. Then the next guy comes. He says, sir, it is not impossible, but still let us wait. కొంచెం సేపు వెయిట్ చేసి మనం అందరం మళ్ళీ కూర్చుని మీటింగ్ పెట్టుకుని డిస్కస్ చేసుకుని చేద్దాం. Then comes after you know, like between the 20 and 25 years. Then the boss calls, this person picks up the phone and the boss asks him, what is it, like situation is, what is it? He said, complete could say that, ఏంటి వాతావరణం, బ్యూటిఫుల్ సార్, ఎక్సలెంట్ సార్, అసలు we are enjoying the like ఇంత మంచి అకేషన్, మనకి ఇంత మంచి circumstances, it's beautiful that we can and we get such an opportunity to conduct our conference in between so much of nature and like so much of vigor and all of us are enjoying. So the boss is shocked. What is this? ఏంటి మీ నలుగురు అక్కడే ఉన్న వేరే you are here at the spot and it is raining heavily and I think we are getting recharged and we start the conference in another 10 minutes. That is what is the strength which lies in you. The same situation, the same condition of different groups, they see there's a problem in English, 2 persons looking out of the window, one looks the sky and one looks the ground. So it is you need to see, you are venture ahead to analyze what is it, what do we need, what is the need of the country, whom should we elect, whom should we talk, whom should we discuss. Recently there was a scenario, please register FIR, first information report on Mr. Arnab Goswami of Times Now for child abuse. I don't know how many of you understood. చిన్నపిల్లలు కేసు ఇచ్చినందుకు అర్నబ్ గోస్వామి మీద కేసు పెట్టడానికి నాయుడు గారికి నేను ఈ మెసేజ్ పాస్ చేయండి. ఎన్ని మెసేజెస్ అంటే వాట్సాప్ లో, యూ కెన్ ఎన్రోల్ యువర్సెల్ఫ్ ఇన్ ద సోషల్ క్లబ్స్ అండ్ ట్రై టు ఇంటరాక్ట్ విత్ థింగ్స్ అండ్ నో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ద ఇంటర్వ్యూ యూ విల్ నో.
these persons going to do this? You just go by glamour or their personality or the family name? Such an innocent man. I mean, absurd answers he gave for the questions he asked. But unfortunately, I should share a secret with you. Mr. Arnab Goswami already read the question paper to Mr. Rahul Gandhi. But only difference was he just changed the sequence. మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ పూర్తి చేసి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు దాని ప్రకారం ప్రిపేర్ వచ్చేసారు మీరు. కాబట్టి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్లో వచ్చినప్పుడు జంపులు అయ్యాయి లాస్ట్ ముందు మధ్యలో పక్కకి. కానీ మీరు ఆన్సర్స్ మాత్రం నేర్చుకుని వచ్చారు. సో ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఏ ఆన్సర్ అయినా మీకు నేర్చుకున్న ప్రకారం మీరు ఆన్సర్ చేస్తారు. అవి గోయింగ్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ అవర్ కంట్రీ టు సచ్ పర్సన్స్ హ్యాండ్స్. It is not only there. Now when we have taken, now so much of change is coming. When you take the national scene, where it is like so many things, so many ideologies, any ideologies was right on us like that. You should have said that. Baba Ramdev garu gurinchi ani, leకపోతే మన అన్నాచార్య గారి గురించి కానీ ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఎందుకు గవర్నమెంట్ చేంజ్ అయింది? ఇట్స్ నాట్ బికాస్ ఆప్ హ్యాస్ గాట్ ది అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ. పవర్ పెంచేశారు, అన్ని పెంచేశారు. ఎలక్షన్ ముందేమో అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ఇది ఫ్రీ అది ఫ్రీ ఇది ఫ్రీ ఇంట్లో ఏం చేసుకోకలేదు. మన సోమవారం కూర్చుంటే అన్ని గవర్నమెంట్ చేస్తా ఉన్నాం. ఎవరు పర్లేదు మనకి వెళ్ళడానికి అప్పుడు మన అందరూ ఎప్పుడు చెప్తుంటారు ఫ్రీ కరెంట్ అంటే నో కరెంట్ ఆఫీస్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు జనరేట్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్. You need to generate to donate. I should share my own this thing with you. When I told my father that I want to work for the cause of the society, I want to work for the environment. నాన్నగారు ముందు వెళ్ళి నేను ఫస్ట్ నుంచి కాలేజ్లో స్కూల్లో ఇలా చెప్పినట్టు రెస్టారెంట్గా ఉన్నాను కాబట్టి బట్ స్టిల్ నాన్నగారు కాన్ఫిడెన్స్ లేదనమాట. ఏమో ఇప్పుడు బాగానే ఉంది, ఫ్యాషన్గా బాగానే చేసేస్తాను, సర్వీస్ చేస్తాను, అది చేస్తాను అనుకుంటుందేమో, దాని తర్వాత మళ్ళీ బయట వెళ్ళిపోతే ఎలాగని కాదు టేక్ సమ్ అండ్ ఐ నో మై మదర్. మా మదర్ పెద్ద చదువుకోలేదు బట్ షీ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ డ్రీమ్ ఫర్ మీ బికమింగ్ ఏ సివిల్ సర్వెంట్. And she wanted to see me as a collector because I had all the talent. So I applied for the exams also. Very again మన డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ అలా కూర్చుని వద్దు ఎంత చదివినా ఎంత అయినా కానీ మళ్ళీ ఏమి చదువుతున్నా కాంపిటీషన్స్ పక్కన చేసి కూర్చోవాలి వద్దనే ఉంది. లైక్ నాట్ టేక్ అప్ that. I wanted to become a doctor myself. They said no. And after that this, then it was very strong in my mind that no, I wanted to do something for the society what they have given us so much. And I told, he said, you first start earning for you to spend. You need not depend on anyone else. ముందు అన్ని ఎలా చేయాలని నేర్చుకో, దాని తర్వాత నేను ఎలా కష్టపడాలని దాని మీద నువ్వు వర్క్ చేయకూడదు. సో మాట కాదు కంటిన్యూస్లీ బ్యాక్అవుట్ అండ్ లక్కీలీ he coming from the VENKAT mandal that Nehru, when he was the minister, he got so many projects to Nehru. So many big projects. Around 1,300 crores projects he has got to Nehru district alone, and he got all the leaders to Nehru to develop. And there was no politics involved. All the party people used to be there. And everyone used to invite on stage and ask them to take the credit of getting their constituencies. Which is like, I have recently shared my experiences also on their guys. ABVP association is very good because I know everyone from my childhood. Kabate, when I was coming into the teens, me age number, God gave me a beautiful opportunity to work with the organization ABVP people. That is the work area. That is the time where your mind, your body, I mean, I can put different ways actually. Anything you want to ask me, if at all, there is anything, I'll answer. Thank you very much. And అభినందిస్తూ ఇంత చక్కటి అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మీ అందరికీ కూడా
very much, sir, to present a small memo